Ionic bond and covalent bond. Ionic bond is a type of chemical bond that involves electrostatic attraction between oppositely charged ions. Duita oppositely charged ions come together to form a bond called ionic bond. For example, we can take sodium and fluorine. Sodium is positively charged ion and fluorine is negatively charged ion. When they come together, they feel electrostatic attraction between them, which makes ionic bond. Favorable factors for the formation of ionic bonds. Ionic bond बन्नको लागि चाहिँ कस्तो फ्याक्टर्सहरू चाहिन्छ? Metal should have lowest ionization enthalpy. Lowest ionization enthalpy भनेको चाहिँ they should require very less energy to release electrons. Non-metal must have highest electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy भन्नाले चाहिँ they should have greater force of attraction to pull the pairs of electrons towards themselves. The energy released during the formation of 1 mole of crystal lattice, that is lattice enthalpy, must be very high. अर्को छ covalent bond. Covalent bond भनेको चाहिँ यस्तो bond formation हो between two atoms where there is a mutual sharing of electrons between them. The number of electrons contributed by each atom is known as covalency. र यसमा चाहिँ बोन्ड भएको इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ बोन्डेड पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन्स भनिन्छ भने त्यो बाहेकको अरू नन बोन्डेड इलेक्ट्रोन पेयर्सलाई चाहिँ लोन पेयर्स भनिन्छ. पोलर कोभ्यालेन्ट बोन्ड. पोलर कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्नाले चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड नै हो बिट्विन टू डिफ्रेन्ट एटम्स इन विच वान एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ. एउटा एटम चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएपछि इट हेज द टेन्डेन्सी टु पुल द इलेक्ट्रोन्स मोर टुवर्ड इट्स सेल्फ. इलेक्ट्रोन डेन्सिटी जुन फर्म भएको हुन्छ बाई म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन, इट इज मोर टुवर्ड द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ. We can take example for example for hydrogen and fluorine. Hydrogen is less electronegative than fluorine. Fluorine more electronegative भएकोले यसमा mutually share भएको electrons चाहिँ it is pulled more towards the fluorine.